Buena gente, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Pura vida? ¿Qué tal? Estamos acá jugando The Witcher. Vamos a ver qué tal nos va, porque parece hasta el momento que no se está renderizando. Empezamos, jodidos de la chingada. Ay, a ver si se logra. Si logra un logro hoy. Interesante. Me imagino que probablemente sea por esto que no nos está agarrando el juego. Vamos a ver. Vamos a capturar. Resetear la captura. A ver si se deja. Ya hemos empezado bien. Como siempre. Algo pasa. Holy madre. Vamos, funciona, güey. Chingada madre. Básicamente considero esto es el Rio-Tuner. Pero con lo que está explorando. Así como algunas condiciones. Siguen sin aparecer. Voy a poner la música de habla. A ver si nos logra capturar. ¡Vamos! ¡Vamos! Guardado la gana. Voy a hacer un guardado rápido acá. A resetear a ver qué. A ver si nos agarra o no nos agarra. Estamos por fuera. Arriba túnel. Cerrado. Cual no me agrada por cuestiones de que tengo configurada la... ¿Cómo se llama esto? La temperatura de la GPU mediante... Vamos a ver, mediante... No me hace Afterburner. Pero aquí tengo esta cosa. Vamos a ver si se agarra o si no se agarra. Ahí va, ahí va. Tiene fe. El último que se pierde. No lo quiere capturar.
Bueno, ahí está. Le quité la compatibilidad de antitrampas. Ya me lo agarro. ¿Ha sido eso o no? No quiero ni siquiera dar al tap. Para que no sea la chingada. Ahí está, ahí está. Está funcando, está funcando. Dejémoslo que funky. Vamos. Ok, tengo como 1.000.000 de misiones, por no decir que tengo bastantes. Así es la vida. Algo se ha movido en esa esquina. Puede que sean otra vez esos monstruos. ¿Iba a pasar algo? No se puede pasar. ¿Me puedes explicar por qué? El capitán ha dicho que te vigile y que no te deje pasar. ¿Lo entiendes? Hijo de la verga. Le valió Madrid. No nos haces perder el tiempo por esto. El Chile no me va a dejar pasar. No. ¿Me puede...? El capitán... Bueno, si no puedo salir, vamos a esperarnos. Si no me dejan salir, vamos a hacer esta misión. Vamos donde el enano Vivaldi. Si no me equivoco, es el dueño del banco. ¿Quién anda ahí? Que utilizan los... ¡Ay! Estoy mal. F5. Se me va, se lo juro. Esta madre no sé por qué no se guarda. Estoy todo normal porque los escucho el juego así pues como yo lo jugué alguna vez. ¿Todo bien, José? Pura vida. Bienvenido. Hay que cambiar las notificaciones por lo del Streamlabs ABS. Hay gente mala. Al otro lado de esa madre. You dare challenge the salamandra. Vamos de golpe. ¿Cuántos salamandrines tengo que matar? Él suave. Debería ir a vender cosas. La casa de Vivaldi. Si no me equivoco, este cabrón. Si no me equivoco, es el dueño del banco. Puede que me esté equivocando. Completa y totalmente. Tal vez no. What do you want? What do you Greetings, dwarf. Racial segregation with the first words uttered. What do you want me to call you? Bah, you're like everyone else. Like the whole accursed city. Vizima humans get everything, we get naught. I neither live in Vizima, nor am I human. Ahí tiene, puto. A witcher. Bro. Mutant. Well, in that case, sorry. I'm Goran primo. Vivaldi. My cousin Vimy Vivaldi once met a witcher. A debt collector, apparently. I'm Geralt, and I'm no debt collector. What brings you here? I'm looking for the leader of a certain organization. You suspect me because I'm a dwarf? No. I have several suspects. Eso es lo que respondería Geralt. What do you want? I've got my eye on you. Come back when you stop talking crap. Pero no fue la mejor respuesta, le diré. Ya Vivaldi que tengo pruebas de su inocencia. What? I've figured out Azar Javed's contacts. Interesting. Sorry I suspected you.
I know you've lost control of your bank. ¿Sabe lo del To banco? be so frank with a dwarf. Anytime. I have information about Javed that might be useful. Por Even the supuesto. smallest details sometimes are. I saw his name in old files. He paid tuition at the sorcerer school in Barnard. He was expelled after taking an interest in dark magic. Qué milagro que siempre tenga que ver con magia oscura y ese tipo de You're cosas. dealing with a renegade, and a dangerous one at that. ¿Qué? What brings you? I hope you recover your... That bank has belonged to my family for ages. Y era And now humano. some human. Goodbye. Bueno, pensé tal vez Vivaldi me iba a dar mejores. No sé, tal vez jugar dados, algo así. Oculto. Ok. Vamos a ver qué tiene para decir el puto de Vincent. Después de esa emboscada tan amable, me cayó. Sí, para que se pueda llegar. Encima, a veces está un poquito mal hecha. Cuesta ubicarse a veces. Vamos a ver qué tiene para decir este puto. Mira que tengo que llegar de día. Madre. Hay que venir de día. No sé dónde pueda dormir. See. Nada. Bueno, ¿qué pasa si le damos más fistage? No sale más. I never turned. See ya. Dime. Dicha. Ocupo una fogata. Bueno, está la puerta del barrio de los mercaderes. Pero estoy seguro que no me va a dejar pasar. Fuck, ocupo una fogata. Bueno, puedo dormir en la casa de Tyler. Queda aquí enfrente. Tyler es un poquito extraño. Bastantito. Yo creo que eran estos cabrones que tenía aquí al lado abajo. Cosas no debidas. Creo que era la tal que me deja dormir aquí. Vamos a venderle cosas. Cosas que me anden estorbando. Ah, son de muy buena calidad. No sé qué otras cosas. OMG. ¿Por qué este cabrón tiene esto? Está caro, pero voy a comprar.
está bien caro, la verdad. Ocupo deshacerme este poco de contratos que tengo aquí. Es que yo no sé si cuando los termina, uno los termina ya los... Presentar el cabrón. So Va a rulear, va a rulear. Va a rulear. Dime. ¿Cómo ir a dejarla? Ah, bueno, está bien. Medio tiene que estar este cabrón aquí. Anda, huevo, que no esté. ¿Sí? How did you get Berengar's stubborn ass fellow, aren't you? Where do I find him? At the Hairy Bear Tavern. Doubt he'd want to talk to you. Man named Coleman. Ok. I'll find you later. Esa es buena información. Esa es buena información. I'm saving for a boat fare to get me away from here. Vamos a ver, puto Vincent. ¿Qué me vas a decir, puto? ¿Qué lo ocurrió ayer? How did things go at the warehouse once I left? Quickly. Good. I admit I was hoping for a bit more, but it's always a few bandits less. That's the last time you use me. I'm not a general avenger. Had no choice, believe me. It won't happen again. You have my word. I guess you plan to continue the investigation. Don't have a choice. I can't help officially, but I'll leave you to it. Anything you learn, I'd be glad to hear. I wanted to talk to you about Salamandra. Ahí está. Okay. Someone informed them about my cockatrice contract. What are you suggesting? Como que insinúas. Several possibilities, mostly pointing at you. I'm not gonna explain myself to you. Uh-oh. You let the professor out of prison. His bail was paid. That's the law. I get it. Observe the law at all costs. What do you do nights? Meet your boss, Azar Javed? Nothing unnatural about spending nights in the trade quarter. Where do you get gold for that? Ahí está. Don't always need coin to get by. Wealthy friends? I've got no real proof, so I'll have to wait to decide. Sounds like your mountain has turned into a molehill. That's what happens when amateurs try their hand at serious work. If you stumble upon any real leads, come by. I'll give you some useful advice. Sigo necesitando más pruebas. 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 A ver qué dice el puto Kalstein. ¿Qué excusa pone en realidad? Fucking disease. What do you want? Venderle todos los putos libros que ando. Protect yourself. How do I do? Cover your nose and mouth. What? Wrap your gob and the plague might not clutch. Vamos a vender todo. No ocupar. Ok.
Tu bolsillo es demasiado pequeño. ¿Ah? What can I... Bread, fresh milk. Why did she treat me so? Dani. What? Que arriba está la casa de Carlsen. Sí. Uf, maldita investigación, me siento Sherlock Holmes. Sherlock Holmes que se roba lo que puede. Qué mañita la anda robando todo, pero hierba desconocida. Me interesa. Ese cabrón tiene que ser el que tiene algo abajo. Fijo, fijo. Damos un librillo. Fundamentos de alquimia. Sí, hasta la madre otra vez. Pues este cabrón es el que tiene, bueno, es alquimista, investiga cosas. ¿Por qué o cómo? Finally, the Witcher Geralt. We meet again. I need your help again. With what? A grave matter. Something that could prove a milestone in alchemy. Connected... Tell me more. Sorry. You had a job. Help me fulfill my life's work. A tower stands in the forest swamp near Old Vizima. A princess up top, dragon below? Thanks, but I'll pass. Silence, please. Legend Cuenta la says leyenda de a un mago. mage and alchemist built the tower. No princesses or... So what's my job? The mage died ages ago, and the tower was forgotten. The power within it attracted and deformed nearby creatures. In short, it breeds monsters? Precisely. Exacto. I want to examine that source, Witcher, and write a dissertation certain to immortalize my name. I'll have access to secrets that have been hidden away in that tower for years. Unfortunately, the tower is locked. I'll see what I can do, though I'm sure this... See, I'd not mind you. Breaking into a powerful mage lab is complicated. Where do I find it? In the tales and legends recounted by elders and swamp folk. In old books, too. Recorded. Any specific titles in mind? Ransant Alvaro's The Secret Gates, and an alchemy treatise, Ain Soph Hour. I know a certain dwarf had a copy of The Secret Gates. The second book, written by an anonymous gnome. While you search for these, you can test my newest invention, a crystal that links places of power and my workshop. It will allow you to teleport, disintegrating your being into billions of pieces that... And then it'll reassemble my being in your lab? There is some chance of error, but it's minuscule. Maldito Kelsen. Estás baratado de la jupa. Tengo que ganarme la confianza. Típico, ¿no? Enamoré todo, güey. No estorben. Aspectos de pensiones, el pequeño libro de los minerales. Let's talk about I think you're in league with them. What, me? That's what I'd like to know. What is it?
something I... Esperemos que no se enoje. Bueno. Canstein tampoco es. Vamos a la casa de Carnero. Estoy seguro que Carnero es quien odia a la salamandra. Si mal recuerdo. Es el de Sherlock. De Sherlock Holmes. Carajos. Es el otro lado. Y yo con ganas de jugar dados. En vez de hacer de Sherlock Holmes. ¿Por aquí? ¿Cómo es al otro lado? Como que era se quita la gente en este juego. ¡Quite! No estorbe. No, es del otro lado. My old bones. Está en la posada el cabrón. Vamos a ver si no tocan los vergazos. Espero que no. Vamos a ver si ya me deja jugar dados con él. Anyone I play prefer. care for a game? No offense, but play Carmen in the brothel across the way. You might also practice with Zoltan. Juega con Carmen. Sabe. Anyone I care for a game? No offense, but play Carmen in the brothel across the way. You might. Dice que juegue con Carmen. Este mayo no sé si le ganamos ya. Silver sword mean anything to you? Yo estoy metido en Odyssey. Ajá, ya llevo 25 horas y voy por la mitad. Where did you get the sword? Qué corto. Ah, esta tan es. Odyssey es bastante amplio. The garden at St. Lebioda's Hospital. ¿Qué? Tenemos pistas. Grant me patience. Todos los jardineros son sospechosos. What do you want? Pues, ever seen the salamandra sign? I've seen a lot. A ver, Souls 1 le metí 140 horas XD. Puta, eso sí está bastante. Yo el Dark Souls 1 lo pasé en... Sí, lo pasé 2 veces, lo tengo que pasar 2 veces. Porque creo que lo pasé como en 40 horas. Meteré 140. Famoso Benavides. Será mejor que me digas. No problem. Anything else? What do you... I've been to Taller's place. Found a few things there. Belong to someone I've been looking for. Yeah. So what? They belong to a witcher. How do you get them? We found them. Your friend was in trouble. Scheming with Salamandra. Ask the people in the swamp. That's where we found those trinkets. Ok. Una mejor explicación. Vamos a ver si me encuentro con Carmen para darle los datos. ¿Qué recuerdos? Está la Carmen. Nice to see you. Many girls like you working in... Plenty, but I'm the prettiest. No doubt. Nice to see you. Any unusual entertainment on offer?
Some clients like to play dice at the same time. Interested? Maybe someday. Nice to see you. Yo quiero jugar dados. A mí no se me haga la... Y perro, 30. Ay, Dios. Yo creo que me va a sacar la plata. Yo creo que me va a sacar la plata esta cabrón. Vamos con par de 6. Hija de puta. Tengo que ser demasiado guapo en la vida, pero... Tal vez. Vamos, un 6, un 6. Ahí está. Un 6. Trío 6. ¡Ganamos! Uf. Estuvo fea. Esa fue jodida. Par de 4. Par de 3. Si le sale otro 3 me revienta. Yo voy a perder de la forma que ella perdió. Full house. Ah, qué jeta. Me ganan con eso, bueno, me retiro. ¿Está? Ahí está. Tenemos a la Carmen. Anyone I play prefer. care for a game? No offense, but I play Carmen in the brothel across the way. Hijo de puta. ¿No me deja jugar contra él? Damn it. So long. Vamos a ver. ¿Qué le vendemos a la camarera? Made up your mind? Igual le va a vender todo porque está guardando y no ha usado nada. Va a andar agarrando todo de todos lados. Hay cosas que debería guardar, pero como el alcohol enano, no me acuerdo, había cosas así. Yo creo que se las puede recomprar. Estoy seguro. Creo. Vamos con el jardinero, a ver qué me dicen. El jardinero sí le rompemos el hocico. Juegando a las cartas. Oh. Con esta gente de la orden. Need Bye. No hay dónde está el... Geralt. I suspected it would interest you. No. Return when you have... Eso lo que quiere es el contacto a los sumergidos. Y aquí arriba está el enterrador. Y hay una misión. Solo que hay que venir a medianoche. Eternal fire, fill my heart. Go ahead and rain. Aquí está el famoso enterrador.
The town cemetery. The dead and undead await behind that gate. Plenty of work for a witcher. Okay. Hable, cabrón. What'll it be? Pine or oak, perhaps? An entire crypt? Let's see. 5 ells wide. Si le meto el agua feo. ¿De qué putas está hablando? Why would you come to a gravedigger? So I ask you, who will you be burying? Fear not, my prices are reasonable. I'm here for another reason. You should plan ahead. Very well. What is it you want? ¿Qué queremos? Why is the cemetery shut? Because the dead refuse to rest in peace. Sí, los putos muertos no quieren descansar en paz. In sunlight. Someone should tend to them, though. Perhaps someone will offer a reward, but for now, no one seems bothered. Tell me something else. What do you need? I'm here about the note. Yes? I understand you need 6 jugs of dog's lard. I want you to cull as many mutts as possible. Bring me the lard. Why is Because the fear... I'll deal with it when you agree to pay me. Think putting a dead body to rest is easy? Do what you will. Perhaps the watch... Won't hurt to check. What do you need? Farewell. Vamos a echar un vistazo entonces. Pero... no me dejaron entrar. Bueno. Vamos a ver qué tiene el jardinero para decir. No me acuerdo si puedo entrar aquí. O sea, ¿con qué se va a justificar el jardinero? No sé si volarme a los perros para sacarles el cebo. Es un poquito extremista. Look how they grow. Don't you fear the plague? My garden brings joy. When Melitelli decides my time has come, I will go happily. Un creador. Godspeed. Look out. I'm more interested in silver swords. I knew one of you would come by eventually. You lost it playing dice? I was sure I'd win. Beware the sharp one plays well. Where did you get this sword? 5 years ago there was a battle near Brenner. When the dust had settled, our men had beaten the Nilfgaardians. We ceased to call ourselves an imperial province. You captured the sword during the battle? Yes, it was Witcher Cohen's. El Brujo Cohen. Fellow and a rare breed. Not very talkative, mind. Like most of us. I gave my word the sword would find another Witcher. As he lay dying, he mumbled about teeth and destiny. Then he laughed at his own... Yet you lost it gambling? I kept it hidden for 5 years. I lost hope I'd ever run into another Witcher. Miss Shani knew Cohen. She works at the... Thanks. Good luck on the pot. Godspeed. Hay que hablar con Channing. Bien parecido. Geralt, we need to talk. What is it? Some people died at the hospital. Were you involved? Explain yourself. Prisoner. One of your patients, but thugs interrupted us. It was their bodies the guard discovered later. I'll tell you what I overheard. The prisoner will be transported to a safe location. Thanks, Shani, for understanding. Just watching out for you. Where are you staying? I have a room in the northeastern end of Vizima. Easy to find? Opposite the house, there's a small square with a sculpture of a snake. Quickly, I need to get back to... See ya. Aquí no se puede hablar con Cheney.
Tengo que visitar la noche porque pues, tretea. La gente normal. Bueno, vamos para la ciénaga. You bring trouble. You bring troubles. Nuestras botas. Curses! Greetings. A shoe shine? You could say that. Tell me. We've some heavy issues here. There's a quarantine because of the plague. Squirrels are fighting the Order. Monsters breed in hundreds. And we, as one bard sang, Vizima's like a brothel on fire. Tell me about the... Old Vizima was sealed off. Unfortunately, townsfolk... Okay. I'm interested in... Something. They operate with brutal but effective force, mainly at night. The goal remains No está claro el objetivo. Tell me more about the Order. The Scoia'tael wage a guerrilla war outside town. The Order of the Flaming Rose replaced the special force. Okay. I'm looking for witches. You'll have no... Ask merchants. I'm looking for witches. You'll have... Anything worth seeing. We boast merchants. An alchemist. You don't talk like a shoe. Everyone hides skeletons in the closet. Let me... Ya me mentó la madre por estar haciendo preguntas de más. Muy típico de este juego también. Spare some coin. Vamos a ver si me dejan salir. No care to say why. Captain said to watch you. 70 orens. You may pass. Hijos de puta. No hay palabras. You look... The brick shipment runs late again. The brick shipment runs late again. Fornication? It's raining. Be alert. I joined the Special Forces during the war. I fear no squirrel. Dronus snatched a comrade off his boat. Yes? I heard creatures threaten the transport of goods. Yes, I assume you're not asking for curiosity. I'm hoping someone will pay for their... I may. The dog by the swamp is crucial to my business. What are the beasts like? Drowners. They emerge at night, destroying goods and murdering cows. A pleasure doing... Indeed. Let's talk. Yes? How's business? You think me a seller of turnips? I run businesses you... I see. You're confusing reflected stars for the night sky. Let's... Yes? Sí, me menta la madre. Ay, ya me pasan esos mercaderes pura tusa. Ok. Está el barquero. Lo que no entiende... Es en la ciénaga, ¿dónde está eso? Un pescador, una fogata. The lake grows more fearsome. Otro mercader. No word from Yarn again. That's my good. Transport. Take me to... Time's a wasting. Entonces sí, vámonos. 5 orens. Ready to go? How many times? Vamos para la ciénaga. Hay varias cosillas aquí en la ciénaga. Hay negados como para, bueno,
agotarlos, son demasiados. Un montón de gente y varias misiones extrañas. Bueno. Hola, Salan. Gracias por like. Hola, bro. Llevo rato sin ver el Geralt sin barba. Es un poco extraño. Good sir. Do you need a boat? Vapors, drowners, and wet feet. Witcher, go and see Yaron Bolt, the lead woodcutter. He ought to have a job for you. Right. What do you want? I'll find you later. Recuerdo que algo quería con el pescado, una hora así. ¿Quién eres? Who are you? A witcher. Well, well. I thought Leo Bonhart had disposed of your kind. Never heard of him. Nor will you again. We all, in this profession, eventually meet someone better than us. Okay. What profession is that? Bounty hunter. What brings you here? I'm here about the... Finally. I'll return when I have the pelts. I'll be... Who was Bonhart? Old Leo was a legend. Una leyenda. In some ways he was like you. He killed without emotion. He was the best. Tall, slim, and... Was he a mage? No. He slew some witchers. Those who riled the peasants. Magic tricks and witchers' reflexes proved useless against him. Yes. Farewell. Me cuide, me dice el llorón este. Es como se quiere morir. Una fogata aquí en la entrada. Bueno, vamos a ver esta fogata un toque. Para subir de level. Sigo insistiendo que esto no me agrada para nada. Tenemos todo. Nada de esto me interesa. Todo. Entonces la señal nivel 2. ¿Qué pasó, gata? ¿Qué pasó? Quiero un talento de bronce. 180, causa de ríos. Aquí estamos todo al... llamémoslo el 100, casi. He subido más que todo el daño. 5% más de daño. 5% más de daño. 5% más de daño. Me gusta la idea de arribar. A new customer. Come aboard. Es repugnante. Idónea. No creo si ocupabas el idónea para una misión. Famoso Yayo. Hello, son. I'm not your son. You guessed my name. They call me They call me all kinds of things. Mostly Geralt. Well, people exaggerate. I don't see many scabs. None taken. But I'm likely to earn some trekking through this swamp. Yes? Tell me about the mages. Why does it interest you? I need to get in... An ambitious goal. And ambition is key in life. Soy demasiado... Too tired to explain everything, but I like you, son. I had a book about it somewhere. Maybe I'll show it to you sometime. Thanks, Gramps. I truly wonder if you'll succeed. What was that? A storm approaches, son. Beware of lightning. You're not making much sense. Listen to Gramps, son. My joints are stiff. I'm looking for... I was thinking about paying... Okay.
que llevar a este anciano. Looks like a brickmaker's village. La cuestión es esta, este cabrón lo abre. Venga a soltar a Yayo porque él puede que tenga uno de los libros. Es que se ven los monstruos al fondo. Espero que pegan durísimo. Nueva señal. Seems ancient. Pity I don't understand these runes. No, esto. Eso no es de las señales, esto es de las runas que hay que llenar. Y se va a poner feo la cosa. Uy. Y se va a poner feo la cosa. Sí, ¿por qué se los digo? Enough! I've had enough! Enough! I've had enough! Enough! ¿Me alejé lo suficiente o no me alejé lo suficiente? Ahí está Yayo. ¿Cómo no se murió? Tiene un gran detalle. O sea, no me acuerdo si por aquí si llega o no. Es más difícil. Traigo Yayo, pero... Enough! I've had enough! Pero... Uy. Ok. ¿Dónde carajo está Yayo? Yayito, no se me agüeve, no se me esconda. Estamos bien. Estamos bien para tirar, para volar pichazos. Traje comida, me interesa. ¿Esto? Ah, el cristal del teletransporte. Sumergidos. A ver. Yayo Playo, venga para acá. Hace para acá. Eso. Considero que me viene por el lado equivocado, pero... Enough! I've had enough! Me interesa. Ay, esas plantas hacen un vergo de daño. Quite. Quite. Esas plantas sí hacen mucho daño. Para allá no me va a hacer. Venga para acá si quiere. Yo a esa planta no me le pienso acercar.
Dice Yayun. Allá por Chambacú. Hay que caminar hacia acá. Okay. Enough! I've had enough! Enough! I've had enough! Pucha, más gallo. ¿Cómo destrozar? Varios anegados. Bueno, sumergidos. Tarde. Hasta que esta planta. Suave. No me acuerdo. Era bastante. Altísima, sí, me voy a morir. ¡Ay, qué pendejo! Me acordaba que esas plantas son salvajes. No, no, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mira que estoy al otro lado del mapa. Santísima. Qué pendejada. Qué pendejada hacer otro lado del mapa. A ver si me pasa de pendejo. De la spam. Ay, qué pendejada. Sí, ya sé, Chiro. Alegui. Está bien, Chiro. Hello. Greetings. I heard Riviera is ruled by a wife. She was once beautiful, but was wounded during the war. Now her face is scarred. You're worldly. Modern women need knowledge of the world. I'm sure. What would you like to know? Heard any? I've no interest in the... Farewell. Entonces no me importa lo que sepa. ¡Qué madre! Chiro, ¿qué pasa? Take me as your squire. I can carry a sword. Stop raining. Antes de salir de aquí vamos a intentar interrogar a Chani. The elves are worst. I've despised those bastards since my daughter. Red! Fresh milk! I don't like this weather. Yo recuerdo que no me deja dormir aquí. Vamos a ver. No, y ya está que mal. What's... I'm here. They send you from the hospital? You... Move aside. Get out! But Ya me sacó a la viejilla. ¿Qué pasó, Chiro? ¿Por qué me estás alegando? Estoy... Get out! Old, grey and... No. old gray. No. No! Just don't be surprised. Parece que esta vez no sé. ¿No? Sí, esta hora Shiny no está. Pupo. Mir.
Hago una pausa. Voy a preguntarle si me deja dormir, vamos a ver. Oh. Go! Oh. It's not. No need for charm. The girl. Then could you? Didn't your mother teach you better manners? But. Sí, me mandó para la chingada. Ay, Dios. No puedo dormir aquí cerca. Oh, tenemos un jugador aquí a la par. Word is, a legendary witcher has returned from the grave. Before they cure that plague. Cover what? No, no. Bye. Menos caballo que la vida, no quiero hablar de esto. Pasen, me tienen que dejar dormir. Da huevo. ¿Dónde está el hijo de su pinche madre? Aquí está. Hasta los talentos los tengo, qué cabronada. Aquí está subiendo esos tres. Amor, ¿por qué están los dos aquí? A ver si me dejan estar la viejilla. A ver si no se le mete el agua. I don't. It's my birthday. What have you brought? ¡Qué puta! Ya me sacó otra vez. Ay, tengo que acordarme de estar guardando en este juego, si no... I don't recall. I'm here. Get out! But. Pero esta viejilla, ya la mando para la chingada. Entertain. It's. ¿Qué le regalamos a esta viejilla odiosa? Get out! But. No le gusta la droga. Esta viejilla. Sits in a room entertaining guests and pays next to nothing in rent. Poor kitten, her mother can't even afford food for her. I don't dare feed her the medic's food. She'll likely fall sick. Will you take pity on the kitty? Ay, Dios. Debo de la existencia, viejilla. Y eso en sí ya. Pero no me dejó. Hija de su puta madre. Ay, esta anciana. Te lo juro. Es un NPC de esos que yo no desearía poder pasarlos a mejor vida. The end. I'm here to. The white frost approaches. I feel it in my bones. You don't know how it is living in a cold. True. Al fin dejó de joder, vámonos rápido antes de que se ponga a hacer preguntas. Es como una tía. No voy a hacer más comentarios.
repugnante majadera. Está la Shining. Finally, you found me. Looks like it. How'd you get past the old hag? That nice lady downstairs? She's made my life hell. Old hag. Should have died years ago. It's not her fault how she was raised. But... You should have respect for tradition. Shawnee. I don't want to talk about it. Old people are like... You stayed. Someone had to. Anyway. Geralt, we need to talk. What is it? Some people died in a fight at the hospital. El Richie que anda por ahí. Explain yourself. I wanted to question a prisoner, one of your patients, but thugs interrupted us. It was their bodies the guard discovered later. Anyway, the prisoner is being transported to a safe location. Thanks, Shani. Just watching out for you. Solo. Para eso tuve que estar rogándole a la anciana que me dejara pasar. ¿En serio? I have a problem. Shani, I wanted to ask you something. Mm-hmm. I heard you saw Cohen shortly before he died. Ajá. That's right. How did you know? Esto no importa. Found his sword. He died during the battle at Brenna, on my operating table. You were a medic at Brenna? I worked alongside a surgeon named Rusty. Best doctor I ever knew. Knew? He died when the Catriona plague erupted, in Maribor. Though a halfling, he could operate like no one else. He made everything seem stitched red to red, yellow to yellow, white to white, and everything will be all right. You wouldn't. Sorry, Shani, I didn't know him. Do you know anything about this sword? No sabe nada. But you should ask the dwarf, Sergeant Chive. His knowledge of weapons is... Ok. Con Soltan. Nos hubiéramos aprovechado, pero... Salgamos de aquí antes de que la anciana siga jodiendo. Ahora sí se guardó, ¿qué cosa es? El otro lado del mapa. Soltan es un enano, por ende. Un pollo que sepa de espadas, pero. Pues no. Vamos a ver si aparece de noche el espectro de aquí arriba. Capaz si me revienta. Sí, aquí está. Lel. Está atacando al ghoul. Ah, tenía el... es una aparición, pero... parece malvado. Cabrón. Sí, está bien, la mujer es una ramera, pero... No me acuerdo, había algo que hacer con el cabrón. Pero no estoy seguro, no estoy nada seguro de qué hay que hacer. Todo lo que hice es en el enterrador nada más. The eternal fire lights my way. Extraño, o sea, no lo mataría porque es todo pasivo, pero... cualquier otro lo mataría. Empezar a matar perros. Around that corner. Finally, a solid meal. Looks like I have... Who lives here? Don't answer a question. Let me rephrase. Some nerve. This is Ramsmeat's house, and he never spoke of a visiting mutant, so scram. ¿Qué? La casa carnero. Entonces, ¿qué hace? Algo como esto. Aquí.
Lel. Sí, lógico. Que algo se parece que aquí es un poco ilógico. Carnero salió de su agujero. Y Sultán no está. Oh, diablo. Just so. I flattered him so well the fool bought the crap. Drink with me? Sure. Poción, poción. Sí. What do you want? ¿Quiere con tomar agua, weón? I want to set dinner apiece. I'll come back. I want to set dinner deal. Maybe I should move. On the boxer. He's a strong bastard. What? I've seen. Best tell me all you know. The name Azar. I have a rule. Before I slit someone's throat, I give them. Make sure you remember that. I'll be back. What? I need. Why did you? What's it? He was my brother. Take a good look. Do I seem like a whore to you? No. So why are you trying to fuck me? Again, what's it to you? He was a friend. I suspect Salamandra had something to do with his disappearance. You choose your friends poorly. Berengar schemed with Salamandra, and that's why we had our eye on him. As they say, keep your friends close, and your enemies closer. He disappeared in the swamp. Kalstein hired one of my boys to find him. Then he disappeared. That's all. Now get lost. Your people attacked me at the hospital. You cracked? I sent them there to bring back one of ours. Let's say I believe you. I'm short on proof, so let's say I leave you alone for now. Thanks a lot. But you'll allow me not to fall at your feet. If you do happen to find Javed, I'll be glad to hear about it. And if you find any of his underlings, I wouldn't mind having a chat with them, too. Okay. I'll buy some cheap powder. Find customers, we're all wealthy. No, lo de carnero. Ahora. Dormir. Por la mañana es que está. Sultán. And 5 orders. 5 horas. Era dormir afuera. Sale más barato. Cinco horas la dormida, weón. ¿Está Sultán? ¿Por qué no está Sultán? Esto es chile. Llévala. El que me trajo. How's that? Anyone care for it? No offense, but play. Qué madre. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí por hoy. Bueno, gente. Qué lento vamos con The Witcher. Pero son tantas fucking cosas por hacer. Demasiadas. Es que está largo esto. Esto está para largo. Pero bueno, poco a poco. Bueno, gente. Pero ya, Vanes y chao. Nos vemos.
like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares too. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me, hope for us because